নমস্কার বন্ধুরা, জয়ন্তীর পাকশালায় আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি যে রেসিপিটি তৈরি করছি সেটি হলো রাজমার কারি। এটাকে আমি সকালে ভিজিয়ে রেখেছি, এই 3-4 ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রেখেছি। এখন ওটাকে আমি প্রেসারে সেদ্ধ করে নেব। দুশোর মতো রাজমা নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। রাজমা থেকে জলটা যেন 3 কর অবধি থাকে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কিছুটা লবণ। গ্যাসটাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি 6টা কি 7টা সিটি দিয়ে নেব। দেখুন, রাজমাটি আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। প্রেসারের মধ্যে জল শুদ্ধই রেখেছি। এখন আমি গ্যাসে একটি তাওয়া বসিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দেব 3 চামচ সাদা তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি একটি তেজপাতা। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ সাদা জিরে। দিয়ে দেব কুচনো পেঁয়াজ। এখানে আমি একটি বড় পেঁয়াজ নিয়েছি, সেটাকে কুচিয়ে নিয়েছি। এখন পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভেজে নেব।
আমার পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি বেটে রাখা আদা। আদা আমি এখানে হাফ চামচ দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি কুচনো কাঁচা লঙ্কা। গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম কমিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটি টমেটো, যেটি আমি কুচিয়ে রেখেছি। আমি রাজমাতে লবণ দিয়েছি, এখন আমি একটু লবণ দিচ্ছি। সেদ্ধর সময় লবণ দিয়েছি, এখন একটু কমিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, একটুখানি জল অ্যাড করছি, মশলাটা যেন পুড়ে না যায়। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ। মশলাগুলোকে আমি ভালো করে ভেজে নেব। গ্যাসটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে সেদ্ধ করা রাজমাগুলো দিয়ে দেব।
দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি চিনি। দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো। বন্ধুরা, রান্নাটি আমার শেষ। বন্ধুরা, আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।